good afternoon, and welcome to another office hours for the FastStore beta. My name is Victor, and I'm a software engineer here at VTEX. I'm currently working on the FastStore team, and I'll also be your host for today's event. So, without further ado, let's get started. Okay, so our first section for today is the announcement section. And in this section, we'll be bringing you the latest. Hey, Felipe. We'll be bringing you the latest news from the team to keep up. Good afternoon. To keep you up to date with what we've been working on. Some cool events coming up, such as the VTEX Day Hackathon that you will hear a bit about today. That it was actually a few weeks ago, or sometimes just ask you for some feedback. Okay. And today we have quite a few announcements actually, and the first one is about web ops. So Vini is here to tell us a bit more about that. Hey, Vini. Hello, really glad to be back to the office hours. Awesome. Um, my name is Vinicius. I'm a software engineer here in VTEX, and I'm currently focused on the platform behind FastStore. And I have a great announcement to make. Uh, this week we deployed a change that optimized a lot builds for Gatsby and Gatsby 4 and Next.js. So if your stores are rocking these frameworks versions, they should see a big increase on the build performance. Most of this is related to how we bundle the how we create the final bundle of the store. So we drastically reduced the size of the bundle on the like orders of different orders of magnitude, actually, like from gigabytes to like 40 or tens of max. And this makes the process of saving and deploying the previews and the live stores way faster. Um, Besides that, we also implemented a new caching strategy for Next.js builds, and there are some flags, and I think it's on our release notes that you can set on your store implementation that will also speed up Next.js builds. I think that's it on my side. Awesome. That's great, Vinny. And wow, the difference is very big, right? Like it went from 13 minutes to 5 minutes and 6 to 5. But wow, that's huge. That's awesome. Yeah, we should see even more performance increase in the next days. We have some deploys getting out of the oven, so stay tuned, and I will be here next time as well to show you. Awesome. That's great. That's great. Hope to have you here soon then. Thanks, Vinny. Thank you. Okay, awesome. So the next one is about community starters to make it easier for you to start your new stores. And George is here to tell us a bit more about that. Hey, George. Hey Victor. So yeah, like I said a couple office hours ago, we have a new section in our starters section of the documentation called Community Starters, and we had two submissions recently. It's the Beauty Store and Toy Store. Both were themes that were built during our hackathon in VTEX Day, and the folks who built these will be presenting demos later on. So stay tuned. They'll be showing more about what's so special about their themes, about their starters, and how you can get started working on them. Yes, that's great. And they're both great, right? We saw them like live and we saw them getting created. It's Yeah, pretty awesome. a lot of sweat, tears, and lack of sleep, but in the end, it all Yeah. paid off. And they are BEA beautiful. So do check it out. They're already available in the documentation, source code, and all. And yeah, stay tuned for the demo. Awesome. Thanks, George. Thanks, George. Thanks. And well, everyone, stay tuned. We have the demos for both of them. So you don't want to miss it. And for the next one, we have someone that's been here quite a few times already. It's Mari to tell us about the latest release notes.
Hello, Miranda. Hello, everyone. It's good to be back again, guys. So let's start with our FastStore release notes of April. Okay. So here, if we go to the section of FastStore UI, we're gonna see that we had some fixes of some components. So, for example, the banner component now, other props cannot be passed on the banner component. And then if we go to the FastStore SDK section, well, now the Analytics SDK types is now compliant with Google Analytics 4. That means that custom properties cannot be passed or added to events directly on the SDK. And here in this FastStore release notes, I want just to highlight two breaking changes that we had on April. So the first one is the removal of unused Gatsby plugins. So now all unused Gatsby plugins were removed. So now our FastStore can be more open to other frameworks. And also the removal of these unused Gatsby plugins improved a lot the publishing and the development of our FastStore monorepo. And the second breaking change is about the channel function. So the channel function is now a string object that contains the sales channel and the region ID. So before you could see the channel were an integer that represented a sales channel. And now it has this following format that you can see here on this release notes. And also you can check it in the file store.config.js. And then let's go to the section documentation. As you can see, we have a lot of updates and new documentation here for you. But I want to highlight something that George just told for us about the starter submission. So we have this page where you can submit your starter and get featured on the FastStore Community Starters library. Okay, so go check it here. The full release notes for the FastStore in our website. And now let's go to the base store release notes. And before I just share for you some announcements here for the base store, I want to give a just quickly disclaimer that in April we announced that the base store repository is now called Gatsby.store. That's because we have a new starter, Next.js.store. So here, if you see our release notes, it will be still calling it base store, but remember that we have now two starters, the Gatsby.store and the Next.js.store. And also, you're gonna notice that some pull requests here that we link it's can be valid for both Gatsby and Next.js starters. And in this particular release notes, we have some pull requests from the formal base store. But this is just a link for you to take other look for the pull requests. But these the changes from this pull request is already implemented in both starters. And from now on, in this base store release notes, we will have a new section, the framework specific updates. So something specific from our started in Gatsby or Next.js will be in this section. Okay, so let's begin for this release notes here. Let's start with the new search event API. So the search query event has been added to the VTEX Intelligent Search Analytics API. And this event is used to generate indexes like the top searches and suggestions, okay? And also we had a new theming structure implemented in some components of our starters. So for example, we have this new theming structure added to the banner tags. So local tokens, that is CSS variables, were added to the banner tags with this new theming structure. And the other ones you can check with more peacefully here in our release notes. And let's just go to the chores here, and that we have updated our pull request template. This should better highlight the changes made in the changelog and also in the release notes. So we had some new items added to this file, so you can check here in this pull request.
And for the framework-specific updates, we have just for Gatsby this month, actually for April month. So the new feature now that the storybook is now organized following the atomic design classification, and also the storybook components now have improved controls that focus on relevant changes to each one. We had some enhancements in the image gallery. So now image gallery uses native scroll, and is still in the image gallery. We now implemented this component in the PDP. Okay, so you can check the full release notes of the FastStore or the base store in our website, faststore.dev/releases. And also, if you have any feedback for us, feel free to make in our new component here, just in the site feedback. You can click it and send it to us. There, we really appreciate your feedback. That's it for today, guys. Thank you. That was awesome. Thanks, Mari. That's a lot. That's a lot of That's a things. lot. Yes. But it's great to see. It's great to see that progress is being made, right? Sure. And it's just like a 3 or 5 minutes read, so will not take too long just to get up to date with our news here. Okay, so thank you, everyone. Bye-bye. Yeah. Bye, Mari. Thanks. Okay, so I invite everyone to actually go there and like read everything. Sure you're gonna like it. And yeah, so that's what we had today in terms of announcements. We had a lot of exciting news, right? And just a reminder that if you want to keep up to date with everything that we've been working on and like always seeing like the written format of those announcements that we usually bring here, sometimes you will even see them first there. Yes, Felipe noticed that I'm wearing the VTEX Day Hackathon thing. Yeah. This is just to highlight the teams that are going after like the teams that are going to be presenting the demo. But yeah, just quick reminder: if you want to keep up to date with everything and like just see it in written format, you can go to faststore.dev/releases. And there you'll find everything that we usually bring here in the announcements will be there in written format, so you can check out like in more details and also check out the pull requests. Okay. There you go. All right, so let's go to our next section. And this is the Ask the Community section. And the Ask the Community, as the name suggests, is all about you. So it's all about the developer community. And this is where we bring some of your questions from VTEX Community here to the office hours so that we can give more in-depth answers and more people get to see them, right? And well, without further ado, let's just get started with the first question. This is regarding the wish list, and it's about like how can I get the ID of like an already logged in user so that I can use in a future wish list component. And well, to answer that, we have Lottie here with us. Hey. Hello, Miranda. I loved your choice of clothing. I didn't remember to use mine. Thanks. So, hello everyone. I'm from the FastStore team, and today I'm here to answer Larissa's question. She's from BH1. Thank you for the question. Maybe you are already kind of familiar with this question. It is because last week we had already shown this question, the same question, but I have some more information. So we decided to come back to it. So to recap, Larissa wanted to get the logged in user's ID, but she didn't know how to do it, and having only the authentication cookie. So Daniel, who is also from the FastStore team, on the last office hours, he gave a good explanation about how she could do it using the hook called use session, which provides the user object that has the user information, such as the ID. But when Larissa was going tested it, she kept getting null on the user's data. So here we have like 2 new points that I wanted to highlight, and that either or both of them could be the reason why she is getting this null.
So the first one, Romulo answered here, and thank you for the contribution, Romulo. But he said that maybe she is forgetting to manually set the out cookie when she's testing in the develop mode. So in my answer, I added a link to a PR that I explain how she can do it, how she can test and manually set this cookie using a Chrome extension called Edit this cookie. So here is the section that I explained how to test it, so you can read it later. So the other new information is that let me see, here is here. The other information is that is about the session update. So the solution that Danielle gave would only work if the session is already being updated. So this update can be made through another hook, which is called use person query. So this hook, it queries the person information. So here you can see that it gets ID, which the one she's wanting to get, but also email, the name, and the family name. And after querying this hook also sets the session. So it updates the session with this new information. So if your store code already is using this hook, this use person query, or it is updating the session in some other way, you are good to go. So you only need to manually set the cookie if you are testing it in a deploy preview. So this was it for my question, and back to you, Miranda. Awesome, that was great, and it was a great answer as well. Larissa is just thanking you. Oh, she's here. Yeah, but that's great. Thanks a lot, Lari. Thank you. Bye-bye. Bye. Um, okay, so after this very good answer, we have another one that is about some issues trying to build the project. Apparently they were unable to build the Carrefour BR food repo locally, and George has an answer for that. Hey, Miranda. Hey. I'll give you some time off the screen. Have two questions, Okay. but go ahead. So this was a question by Deborah, and I assume she just started working on the Carrefour project because it's the first time she's posted. So if you're out there, Deborah, thanks for joining us. Thanks for being a part of this with us, and thanks for your question. So what she said was just, I cloned the repository to my machine, and then I ran yarn build, and then I got some errors. And some of these errors were related to the CMS or to a plugin. And I was like, okay, so let me try it out myself. And turns out that, because I'm in VTEX, I have access to that repository. I was able to download it, clone it. And one thing she didn't mention, and that may be the issue, was you have to run yarn before for everything to run, the dependencies, everything. I don't think that's the issue, but that could possibly be the issue. So I ran yarn. That's the first thing you should do whenever you download any repository. Lots of warnings, etc., etc. But after 200 and so many seconds, everything went well. So I was like, I can't reproduce this issue. What's up with that? And I was actually able to run yarn serve and everything, so I was able to run it locally. So that's one thing that I wanted to share with Deborah. The first thing that you should do, probably if you can't run something locally, is check if someone like that's in the same project can clone the exact code. Maybe it's a specific commit, maybe it's a specific branch, and try to run it locally as well, because often it will be something like a dependency, something that you didn't download, or maybe it could be something that's an intermittent error. For instance, if you had an issue with like something went wrong while fetching data from the CMS, it may be the case that
we have a beta product and the API stopped responding for a while. But I was able to reproduce it. So David, if you're out there, please let me know if you're still having that issue. And if you are, we need more information to be able to reproduce, because it looks like everything's working on my side. Okay, so that was the first one. The second one is also closely related. It's also by Larissa. So thanks for your question, Larissa. She was having an issue building her project, and in her specific project, they're not using our infrastructure, that is WebOps. They're using Netlify apparently. She got this error here. So a few errors like that. Looks really weird. Lots of kind of weird errors, but then you can see there's write epipe. Yeah, you can kind of tell some of these things. And she mentions that they're using Netlify. And that's something that we need to clarify. I mean, FastStore works with WebOps, that's our infrastructure. It also works with other CI/CD and deployment platforms like Netlify or Gatsby Cloud, etc. But we can't support the other platforms, right? So if you're deploying on another platform and you're having an issue with the other platform, you should probably look to their support for that part. Of course, we can help with whatever touches our code, but it's hard for us to give support. But Fernanda Pozobon on our team, she actually went the extra mile and looked through the support for Netlify, and they actually have this answer here. So apparently for older versions, for newer versions of Gatsby, there's an issue with WebP and AVIF images. So if you're using a newer version, you should probably upgrade it to Gatsby 4. You would have to disable WebP and AVIF or downgrade to an older version of Gatsby. So that still doesn't work. You might want a smaller resolution of source images. Honestly, I would deploy on WebOps. That's my solution to that. But you can always go to their support and figure out what Netlify has to say about the issue. And that's what I had for today, Miranda. Awesome. That's great. Thanks a lot also, George, for answering both questions. No worries. Awesome. Great. So that's what we had. That's all the questions we had lined up for you today. So thanks, George. And thanks, Larissa, for coming here and answering all of them with us. And thank you for sending your questions on the VTEX community, and just keep them coming. Also, just to highlight, I see like a bunch of questions from Larissa. Not Larissa, sorry, Larissa. So thanks a lot for all the participation and asking a lot of questions in the community. It's great. I mean, as the more we get, the better, right? So thanks again. And don't forget to add the office hours tag to your questions in VTEX community, and we will answer them live here in the office hours. Okay, so it makes it much easier for us to like actually find your questions, and then it's also a flag for us to know like, oh, they want this question to be featured on the office hours. So there you go. Please don't forget to add the questions as you create questions on VTEX community. Add the tag, sorry. Okay, so now we have our final section for today, and this is one of my favorite ones. And today we have not just one, but we actually have two demos, and they both come straight from VTEX Day Hackathon. So there you go, VTEX Day Hackathon. And they are both about the community starters that George kind of teased already in the beginning. So let's go for the first one. And this comes from, this is about the beauty store from M3. So are you guys here? Hello? Consegue me ouvir? Hey there. Yes, we can. Sim. Tudo bom? Boa tarde. Oi, boa tarde, pessoal. Então, a gente vai mostrar aqui o nosso tema do Hackathon, né? Foi bastante complicado fazer tudo em 2 dias, mas graças ao template base da FastStore que já tinha, deu uma base muito grande, muito forte para desenvolver. Então, a gente queria mostrar mais, basicamente, o que a gente conseguiu fazer de diferente aqui no nosso template, o que não tinha na época, né? E a gente conseguiu desenvolver o que vocês podem tomar de base.
Aqui tem a home, então bem tranquilo, header com alguns menus, CTAs e tal, com incentives, e aqui algumas prateleiras navegando por algumas categorias. Nada que não tenha ali na base Store, mas óbvio que a gente deu o nosso toque de utilização e tal. E aqui uma coisa diferente que a gente gostou de implementar, que seria o botão de adicionar no carrinho direto no cart, no card, né? Então aqui a gente já pode adicionar a partir de um produto sem ter que entrar na página do produto. Isso dependendo do cenário vai ser bem interessante. Então a gente já consegue adicionar aqui no carrinho, tudo funcional. Aqui bem tranquilo também, um mosaico com algumas imagens e mais banner e alguns produtos também. Então, aqui na página de categoria, a gente deu uma modificada bem, principalmente na parte dos filtros. Então, aqui a gente tem um menu um filtro que pode ser aberto, então aqui você consegue ter uma visualização bem grande, assim, bem ampla de todos os filtros. É uma diferença bem grande, assim, do filtro que a gente tem na Base Store. Aqui também, bem cards bem comuns, assim, junto com o botão de adicionar no carrinho. E aqui na página de produto, que foi o diferencial, que a gente conseguiu implementar coisas diferentes que vocês podem tomar como base para iniciar a loja de vocês. Aqui, por enquanto, tudo normal, assim, algumas informações sobre o produto. Uma coisa que não estava desenvolvido, que a gente gostou, que a gente costuma ver bastante nas lojas, né, é você ter mais imagens do produto. Então, aqui a gente fez um slider bem legal, passando por todos os produtos que não estavam implementados. Isso aí, uma parte bem boa aqui do nosso projeto. Uma implementação bem interessante também foi o SKU Selector, que mudou um pouco a lógica, o Lucas vai explicar legal. Então a gente teve algumas dificuldades quando a gente tentou resgatar algumas informações para criar esse cara, que ele é bem comum a gente encontrar também. Então o Lucas vai falar um pouquinho sobre essa parte. Então, acontece que até no momento do Base Store ele não traz muitas informações que são comuns da VTEX, né? Como, por exemplo, as variações de um produto, especificações de produto, informações sobre seller e tudo mais. Aí, para conseguir esses dados que não tem no momento do FastStore, a gente tem que estender as queries que eles fazem, e para isso a gente estendeu, e tem um exemplo lá na pasta server do projeto da Build, estendendo essas queries de forma que também não atrapalha o build, porque não faz nenhuma requisição, ele só pega o dado que a VTEX já entrega para a gente e retorna de novo com uma forma estruturada por nós. E dessa forma a gente trouxe todos os SKUs atrelados a um produto para poder fazer esse seletor de SKU, que na verdade navega entre páginas, já que no FastStore a gente tem páginas de SKU e não páginas por produto, como acontece no I/O e no CMS. E aí lá vocês vão ter todo esse exemplo da extensão da query, e que tem até um tutorial que acho que foi o Vitor que fez lá no faststore.dev. Boa. Fica bem legal você ter um exemplo assim na base, então se vocês precisarem de algum tipo de informação que não tenha, e tá com um pouco de dificuldade de implementar essa parte de estender as queries, a gente ficou com um exemplo bem legal lá. Então vocês podem também partir de base daqueles esquemas para criar, por exemplo, um custom também, algum de vocês que não estenda da VTEX, mas tem um exemplo bem legal que vocês podem pegar de lá. Aqui também uma coisa bem comum que a gente vê, é bem interessante, se compartilhar um certo produto numa rede social. Então, algumas hotkeys aqui, alguns links quentes que vocês podem jogar para uma página, compartilhar e tal. Aqui, descrição, especificações, a gente conseguiu, em tranquilo, pegar as informações, só deu uma alterada lá. E aqui uma prateleira que também já existe lá na base, com os itens mais vendidos da loja. Aqui é uma página institucional, aí a gente utilizou o CMS da VTEX, então já temos um exemplo de como utilizar o CMS, aqui bem tranquilo, todo esse conteúdo aqui pode ser buscado e renderizado de forma dinâmica, então a gente pode cadastrar, vimos que os widgets da VTEX que traz é bem legal, você pode fazer o upload de imagem, ou por exemplo um rich test que a gente está bem acostumado com o I/O, eles trouxeram, então assim a gente vai ter um markdown lá, então é bem interessante, podem ter várias informações e trazer de forma dinâmica. Aqui a gente tem a nossa funcionalidade, nossa feature específica, que foi um quiz, foi bem interessante, porque já traz um bloco, né, um conjunto, um grupo de produtos já próprio para o usuário. Então, a gente pode começar aqui, e a partir das informações que o usuário ele vai respondendo, vão adicionando uns filtros
naqueles facets, né? Então a gente cadastrou lá como especificação. Então, pele seca, um produto ele é próprio para pele seca. Então a gente pode adicionar, por exemplo, temos um produto novo com uma especificação nova para um tipo de novo de pele, a gente poderia adicionar aqui e a gente traria para esse cliente, né, um produto específico, ele mostraria um conjunto aqui. Agora o Lucas ele vai mostrar um pouco como é que a gente vai rodar o projeto. A gente tem uma diferença no nosso projeto, foi para conseguir mais performance, né? A gente teve uma dificuldade lá para aumentar, ele vai comentar um pouco. Uhum. Então, acontece que no momento o projeto FastStore ele está usando o size, que gera um único CSS para toda a aplicação. E isso estava tendo umas reclamações do Lighthouse de unused CSS, de CSS não usado. Então a gente fez um split com um gulp para poder gerar um CSS para cada página, um para home, outro para produto e categoria. E aí dessa forma o CSS baixado é menor e acaba não impactando tanto na performance, né, naquela pontuação do Lighthouse. E devido a essa... Dá um zoom aí, Lucas, no terminal, só para a gente ver melhor. Show. Boa. Tá bom. Obrigado. Perfeito? Foi, acho que ficou bom. E devido a isso, além de ter que rodar o yarn develop, que é comum do FastStore, você tem que também rodar um yarn gulp watch, que vai ficar assistindo a mudança dos estilos lá na pasta styles, onde lá tem uma pasta pages que fica todos os arquivos size que vão ser buildados e jogados na pasta static do Gatsby, que aí fica livre publicamente na aplicação para ser baixado, né? Que a gente usa o helmet em cada arquivo de cada página, como o index.txt, que puxa, por exemplo, home.css. E aí, quando a pessoa entra na home, ele só pega o CSS da home. E assim por diante. Claro que isso trouxe um problema que a gente não resolveu até então, e até seria legal se alguém pudesse contribuir para ajudar a gente, que é o fato de, na navegação, ele ter umas quebras durante alguns milissegundos, um segundo, assim, sabe? Provavelmente porque o prefetch do React ele não reconhece nesse CSS novo e não baixa antes de navegar. E no geral é essa mudança que a gente trouxe. E acho que é legal também falar que lá naquela funcionalidade do scanner foi criado um hook novo para o carrinho que, se não me engano, deleta todos os SKUs ou até adiciona todos. Na real, adiciona. Então é tipo a funcionalidade de kit, que você tem que adicionar vários SKU ao mesmo tempo. Acho que a gente não lembra de como que faz para procurar no scanner aí, Ramon. Não teria como entrar porque, como a gente teve poucos produtos na loja, fazer uma combinação com especificações para a gente conseguir os produtos aqui Sim. é difícil. Show. E até explicando essa parte, esse scanner ele pega cada seleção que a pessoa escolhe ali, ele pega uma especificação que está atrelada a ele e faz uma busca na page search da VTEX para trazer os produtos dessas escolhas do cliente, né? Uhum. No geral é isso, assim, a gente foi pouco tempo, mas o projeto da base está muito legal, então a gente conseguiu aproveitar muita coisa. Então, apesar de a gente ter conseguido criar coisas novas e estilizar e tal, o projeto está muito legal, assim, bem satisfatório de mexer nele, então o Story está muito bom. A gente acabou utilizando bastante ele na base, né? Então realmente não teve muita necessidade de criar coisas novas ou reestruturar o projeto, porque ele tá mais que o suficiente. E acho que é isso, Jorge. Sim. Pô, muito legal, pessoal. Obrigado pela apresentação, Ramon e Lucas. Eu que agradeço. Que isso, pô. Muito obrigado por terem vindo também. E foi muito legal ver a apresentação de vocês lá no Hackathon também. Então, legal mesmo. Muito obrigado pelo start aqui agora. Tá disponível para todo mundo, né? Então, muito legal mesmo. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Vitor. Com Deus, valeu. Tchau. Okay, so that was our first demo for today. I really encourage everyone to go. There's like a bit of text going like down in the screen right now. I don't know how Jordan managed to do that, but that's pretty cool, right? Beauty store. So beauty.vtex.app. Go there, check it out, play around a bit, and well, maybe the next store that you will start will start at using this starter. Okay, so great, that's awesome. Yes, and also a very important reminder, you can find like all of the starters, like I started a gallery at faststore.dev/starters, and as time goes on, like we will
be adding new stars and everything, and you can also submit your own stars. So, well, in the future, the gallery will only grow. So, there you go. To like keep an eye out for that. And okay, that was great. Now we have another demo, and this is also for the a community starter, and this is for the toy store. And Natan is here from FRN. Hey, Natan. Oi, Miranda, oi, pessoal. Obrigado pela participação aí, poder contribuir. O nosso desafio foi o tema Toys, tá, durante o Hackathon. Então, a gente teve 2 dias aí para desenvolver esse projeto. Nós tivemos algumas funcionalidades. Então, fora o tema Toys, nós tivemos os incentives. Então, incentives seria aquela área que a gente coloca alguns benefícios da loja. Por nativo, né, o componente ele não oferece a opção de carrossel. Nós conseguimos inserir isso dentro do tema. Criamos um consultor virtual, vamos passar por ele também. Questão de manipulação de páginas. Então, existem alguns componentes que eles estão em diversas páginas, como uma página home, uma categoria, produto. Mas, com a questão desse app, foi mais simples do que a gente imaginava, mas a gente consegue, então, com que em determinada página se tenha um estilo diferente, mesmo utilizando o mesmo componente em algumas áreas, né? A questão do scroll, então você conseguir, através de um botão, realizar um scroll até uma determinada área, nós realizamos isso também. A compra flutuante, que é muito comum dentro dos e-commerce, pelo menos aqui do Brasil, em que, mesmo com o scroll, você tem ali uma área de compra que acompanha a tela durante a página de produto, então aquele botão fica sempre ali ativo para o usuário conseguir comprar. A integração, utilizando aí o CMS da VTEX, então a gente teve alguns probleminhas com ele, mas a gente conseguiu fazer essa integração, tá? E um layout desafiador, né? O nosso design aí mandou muito bem e deixou a gente até com muito trabalho para fazer nesses 2 dias. Sobre o layout, né? Então ele é mega personalizado, mas a gente conseguiu entregar dentro do prazo do Hackathon. Por mais que a FastStore entregava alguns componentes básicos, né? Muitas vezes a gente teve que dar uma evoluída nele, alterar algumas coisas nos apps que a VTEX criou, né, ali dentro da FastStore, para a gente conseguir uma melhoria de performance, de acessibilidade, tá? Então é um item importante aí também. E a gente utilizou, né, toda a capacidade da FastStore para conseguir entregar um projeto puro, sem a utilização, de repente, de uma VTEX I/O, que a gente sabe que a gente consegue também integrar, né? Tentamos aí focar nas funcionalidades da FastStore. Desafios e aprendizados. Então, problema 1, a gente perdeu muito tempo durante o Hackathon para a gente conseguir entender como é que funcionava o CMS. Então, ter essa integração onde, dentro do painel, conseguisse alterar algumas coisas de CMS, de conteúdo, isso refletisse dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. Desafio, customizar a quantidade de produtos no carrossel. Isso foi um belo problema aí para a gente. Então, nas prateleiras de produto, a gente conseguir ter a opção também de carrossel, né? É muito comum numa home você ter ali um carrossel de produtos. Isso também, não, de forma nativa, isso não estava construído. Manter a acessibilidade em 100%, porque hoje, né, 1% dos sites brasileiros oferecem uma boa acessibilidade, né? Então, é um ponto aí para ser avaliado. E aí um problema também é entender como essa nova estrutura de CI/CD funciona dentro da FastStore. A gente perdeu um tempo aí para se acostumar com esse novo modelo de se desenvolver. Bom, vou apresentar a demo aqui. Essa é a nossa demo, tá? Deixa eu carregar ela aqui de novo. Basicamente, bem rápido, né? Então, temos aqui um menu bem enxuto. Algumas informações básicas aqui de tela. Então, esse é o nosso Incentives Carrossel. Tá? Ele já está funcionando aqui. Também manipulamos aqui a questão do Hero, para que a gente consiga subir uma imagem, consiga ter um texto diferenciado. Tá? Então, utilizando uma estrutura de full banner, mas também com alguns links separados, né? Não um link só. Então, a gente fez essa opção aqui também. Também colocamos aqui um scroll, onde o usuário não sabe que brinquedo quer comprar, alguma coisa, né, que ele precisa de uma ajuda.
então justamente o nosso consultor virtual, tá? Então, com base aqui em algumas opções que você pode inserir, você conseguir pesquisar também, tá? E encontrar um resultado. No caso, esse é o resultado ideal para sua escolha, essa boneca Baby. Percebam que é bem rápido, né? Então, a gente teve uma série de dificuldades aqui também. Primeiro, o componente nativo da VTEX, ele oferece um rádio group, que é chamado essas opções aqui, né? O conjunto, o grupo delas, mas aqui a gente tem 3 radiogrupos. Então, a gente teve uma certa dificuldade em implementar, né, diferentes estados com o mesmo componente na mesma tela, tá? Então, a gente acabou tendo que fazer alguns ajustes aí no que o nativo oferece, tá? Mas ele está funcionando, se quiserem dar uma estudada também, tá? A opção aqui do novidades, o carrossel, como eu comentei, né, a prateleira de carrossel, a gente não conseguiu ajustar esse pequeno probleminha, quando ele chega no final, ele dá uma diminuída, ele perde o restante, né, então quando ele chega no último produto acontece isso, não conseguimos identificar. Uma área de novidades, né, uma área que também, com base num JSON, montamos aqui uma espécie de tags mais procuradas, então a ideia é que no futuro isso venha de alguma API externa e a gente consiga montar isso de forma dinâmica, né, separando 6 tags do lado esquerdo, 6 do direito, de forma automática com base num JSON retornado de algum GraphQL. Essa foi a ideia. Trazer aqui uma série de favoritos, né, com base no que os usuários mais buscam, tá? Aqui a newsletter, né, e aqui o incentivo sem carrossel, então a gente consegue ter essa separação, informando algumas props a mais aí dentro do incentivos, para que ele tenha ou não carrossel. Na página de categoria, mantivemos ali o mesmo padrão, tá, em cima, só estilizamos mesmo. Estamos trazendo também a opção de faixa de preço, é uma funcionalidade nativa, né, para que você consiga, com base na faixa de preço do SKU, trazer essa opção de filtro. E aqui a gente trouxe, né, toda a prateleira. Um dos itens que a gente ajustou aqui também foi a questão da porcentagem, né, da flag de porcentagem de desconto, colocar o link também aqui na imagem, né? Muitas vezes o cliente ele acaba sendo induzido pela imagem, então nós colocamos link aqui também, alterações pequenas, né, mas que às vezes fazem a diferença. Aqui, como eu comentei, né, a compra flutuante acompanhando a tela, nesse caso também a gente está puxando mais para uma imagem, né, as imagens cadastradas aí no sistema. Tentamos trazer aí uma experiência mais com foco na imagem do produto, muitas vezes é isso o que vende, né, o produto em si, então sempre acompanhando aqui a parte de compra, tá? E a descrição do produto. Então aqui também colocamos aquele scroll que eu comentei, do Saiba Mais, para ele descer já a página ali até o scroll de baixo, né? Fizemos aqui também a parte da inteligência de CMS, então toda essa área aqui, como até a outra equipe comentou, ela está trazendo já dentro do CMS, tá? Então todo esse conteúdo foi configurado, cadastrado lá, dá para utilizar Markdown, dá para utilizar o que você quiser lá dentro, né? Contanto que seja configurado, para você aqui trazer aqui na tela, tá bom? Mas, assim, das grandes funcionalidades foi isso, tá? Voltando aqui para a apresentação, o que a gente conseguiu com tudo isso, né? Então, com o layout mega arrojado, com todas essas funcionalidades que a plataforma conseguiu, então a gente, de fato, conseguiu uma nota muito boa aí no Lighthouse, então 96 em performance, acessibilidade 100, melhores práticas 92, SEO 100, né? E tudo isso aconteceu com cada requisição, né? Com cada commit que a gente foi fazendo, cada evolução da loja, a gente foi contabilizando ali a questão do Lighthouse. Então, às vezes, a gente ganhava pontos em performance, mas diminuía pontos em melhores práticas, ou diminuía pontos em acessibilidade. Então, a gente foi tentando equilibrar para a gente conseguir uma nota muito boa, né? Então, tá aí os nossos resultados, tanto desk quanto mobile. A gente precisa melhorar em mobile aí, então, quem quiser ajudar, ok? Essa foi a nossa equipe, tá? Então, tivemos aí 6 devs na operação, tá? Desenvolvendo. Tivemos um
uma pessoa só para QA, então validando toda a loja, tentando encontrar problemas, né, e quebras aí na loja. Muito obrigado, pessoal. Tivemos um PO, então foi conduzindo ali as demandas, junto ali, fazendo um papel bem forte junto com o QA também, tá? E tivemos um design aí que nos ajudou, né, e conseguiu entregar esse layout que a gente teve, tá? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Natan. Valeu, cara. E, pô, parabéns pelo projeto de vocês também. Foi muito legal ver como é que foi evoluindo e depois veio a apresentação. Então, pô, muito obrigado. Obrigado por ter vindo aqui no Office Hours apresentar para todo mundo. Obrigado mais uma vez. Valeu. Okay, so that was our second demo for today, and I just wanna remind everyone where you can find these starters. The both that you saw here. Then we also have our official ones, right? The base store, which is now Gatsby Store, and Next Store, the CMS. Yes. Oh, nice. There you can like choose which one you want. It's actually I didn't notice that before, so pretty cool. And there we go. Now this is the new section. This is the community starter section, and we have the beauty store and the toy store, the ones that you saw here today. There you can see a bit more like what is in actually like what each of them has and like what does it do and everything. You've just seen the demo, so you kind of know. But there you go, like that. There's where you find them, and there's also a link to the agency. So we give credit to the people that actually like build the thing. And yeah, like you can see that the store live, play around with it, and hopefully, also check the code on GitHub, and then like just use the template so that you can create your own stores, and not like if you don't want to start with the base store, because the base store is intentionally pretty bare bones, right? So sometimes it's good, like it will be easier for you to start with a bit more already built in. Okay, and also an invitation for you to submit new starters, because we just expect this whole community section to just to get bigger as time goes on. And there you go, you can submit your starter. Just go to faststore.dev/starters, and then you will see like the call to action there. That's all you need for the submission. We just need your email, the repo, the demo, and everything. And submit your starter. We'll take a look at it. See what's going on. See how it was built. What are the key features and everything. And hopefully your starter will be featured as well. We'll also invite you to come here at the office hours and like present it to everyone. But yeah, you can just submit it there. We hope to see this community starter section like getting bigger as time goes on. Okay, and this is very exciting for us. So thanks a lot, everyone, for like creating these starters. And yeah, let's see how it goes, right? Okay, so that's what we had for demos, and just an invitation for all of you. If you want to come here to the office hours and present your demos, this is not only like for VTEX, for us to come here and present, just as you saw. So like if you feel encouraged to do that, and if you did something like pretty awesome that you want to share with everyone, if you have a store going live, come here and like tell everyone, show how the store is, show the performance metrics, because we love to see that. Okay, and how you do that? Well, you just have to fill in the form to be able to present your demo. You can find it at community.vtex.com/office-hours-beta. We would love to have you here. So please submit your demos there, and we hope to see more people from the community here presenting to everyone. Okay? So that's it. That's all we have for you today. That was the office hours. Thanks a lot, everyone, for coming here and staying with us, watching everything. Thanks to everyone that came and presented. Thanks for both demos, for the answers as well. And we'll see you next week. Bye.